kànga àgbọ̀nmágbẹ̀. ọdún yìí àtúrà kò ní lè kókó mọ́ wa o. àtúrà kò ní lè kókó mọ́ wa. gbogbo ohun tí a dáwọ́lé a yọrí. gbogbo ohun tí a béèrè lolúwa yóò ṣe. ọdún yìí àtúrà kò ní lè kókó mọ́ wa. West Radio 89.3 FM kànga agbọ́nmágbẹ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. The time is 12 noon from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́nmágbẹ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. And good afternoon. Here is the World News at Noon on Wales Radio 89.3 FM, Wholesome Radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke Ali. First, the headlines. Voter registration ends Sunday. INEC reminds Nigerians. NCDC records rise in Lassa fever cases as death toll hits 229. Tunisia records 900 fires in 72-hour window during intense heat wave. President Trump vows to investigate EU over fining of US tech companies. And in sports, Anthony Joshua makes ring return after friends' deaths. Those are the headlines. Now the news in detail. The Independent National Electoral Commission, INEC, has urged eligible Nigerians to take advantage of the remaining days of the Continuous Voter Registration, CVR, warning that the registration window will close tomorrow, July 26, 2026. In a public notice issued on its X handle today, the electoral body reminded prospective voters that they could complete their registration online from the beginning till the end through its dedicated CVR portal or visit designated registration centers nationwide for physical assistance. INEC, however, urged Nigerians who need assistance to visit any of its state or local government offices or designated registration centers to complete the process in person. The Commission also stated that all registration centers would remain open daily, including weekends from 9 a.m. to 3 p.m. until the exercise ends. The CVR exercise is part of INEC's preparations for the 2027 general elections, enabling eligible Nigerians and those seeking to update their voter information to be included in the National Register of Voters. The Nigeria Center for Disease Control and Prevention, NCDC, has reported an increase in confirmed Lassa fever cases in observation week 28 after a decline in week 27. NCDC confirmed that the infections rose to 963 cases and deaths reaching 229 in 2026. In a press statement released yesterday, the report revealed that this indicated continuous transmission across affected states. It also disclosed that the week 28 cases were reported in states including Ondo, Bauchi, Edo, Kogi, and Cross River, while week 27 cases were recorded in Ondo, Edo, Benue, Bauchi, and Kogi.
It also added that people aged between 21 and 30 years remained the most affected age group, highlighting the continued impact of the disease on young adults. NCDC urged continued surveillance, early case detection, prompt treatment, strict infection prevention and control measures, and sustained community awareness to reduce transmission and prevent further deaths from Lassa fever. Wells Radio Media Academy has graduated its fifth set of media trainees in a bid to train professional broadcasters and inspire a brighter future for Nigerian mass media. The passing out ceremony, which took place at the Wells Broadcasting House, Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan, yesterday also featured Academic Excellence Awards as outstanding trainees were honored for their exceptional performance during the course of the training. Speaking at the event, the Chief Executive Officer of Wells Radio, Evangelist Mrs. Lillian Bademosi, represented by Pastor Chuks Nwachukwu, urged the graduates to make professionalism and integrity their watchword. They should be professional. Professionalism can take you anywhere. Excellence and integrity. Integrity in everything that we are doing. God loves anybody that can keep to integrity. Integrity matters, and even human beings. Also speaking at the graduation ceremony, the General Manager, Wells Radio, Mr. Ayo Emmanuel Ojo, said the purpose of the Media Academy is to produce outstanding radio broadcasters in the midst of a polluted media space. The Academy, Wells Radio Media Academy, was created to build the next generation of broadcasters. As a radio station, our goal is to provide wholesome radio broadcasting. And that is why the radio station is standing in the first place. There are too many radio stations, even at the time when we commissioned. So there will be no need for an extra radio station, if not for an assignment. And the assignment is to give wholesome content. And so you see that we have a lot of what I call rubbish in the media, in songs, in words. Radio is about creativity, and then it feels like the negative side of creativity is gaining commercial value. And then you see that a lot of parents that are extremely concerned about the well-being of their children are withdrawing them from the media. And not just children, even adults. Some people are already withdrawing themselves from the media because there is no alternative for what they want to listen to. Expressing delight over the Media Academy, the overall best graduating student, Doyin Adebayo, disclosed that the training was all-encompassing. Okay, so my experience has been amazing, to be honest, because being open-minded and also being in an enabling environment, I was able to learn other things along the way. It was interactive, it was fun, it was engaging, it was a safe space, it was a place where you could fail at something and learn and not feel like, oh, people are mocking me or I'm ashamed. It was a place where you could always ask questions, you could feed your curious mind without not holding back and knowing that you get the answers that you deserve. The next session of the Wells Radio Media Academy will commence from 12th August to 18th September 2026. A senior Tunisian civil protection official, Khalil Metri, revealed yesterday that at least 900 fires broke out across the country over a 72-hour period as Tunisia grapples with an intense heatwave. Metri reported that an Italian firefighting aircraft joined the ongoing efforts yesterday to contain two wildfires, one of which is in the northwestern region of Sakiet Sidi Youssef. However, Colonel Major of Civil Protection, Saif Edina De Kaloyi, requested for more international assistance. Recall that the outbreak of many blazes has coincided with exceptional heat as the temperatures keep on rising depending on the region. The country is also experiencing daily planned power cuts intended to ease pressure on the grid. United States President Donald Trump has revealed that the U.S. will launch an investigation into the European Union, EU, threatened a fresh tariff over fines handed to some of the biggest American tech companies. This comes days after the European Commission fined Google
€890 million for operating in a way that squeezed out competitors to its services. In a post on Truth Social, the US president said the EU would pay a very big price over how it treated Google, along with other major US tech companies, which have also been investigated. President Trump noted that any fines should be fully reversed and that he will initiate a trade investigation of the EU while considering a substantial tariff. The Iranian-backed Houthi have claimed responsibility for a missile attack on Saudi Arabia after Riyadh launched strikes on targets linked to the group. Saudi authorities had issued emergency alerts for the province. Recall that the group had vowed retaliation after Saudi Arabia launched airstrikes on Houthi targets in the Yemeni port city of Hodeidah and a nearby island yesterday. The incident occurred as the wider region recorded its first night in 2 weeks without reports of U.S. or Iranian airstrikes. And now in the exciting world of sports, British-Nigerian boxer Anthony Joshua will return to the ring in Jeddah, Saudi Arabia today against Albanian heavyweight Christian Prenga. It will be his first fight since a car crash in Nigeria last December that claimed the lives of two of his closest friends and team members, Shinogami and Lateef Ayodele. According to reports, the bout to be held at the 40,000-seat Jeddah Superdome will mark Joshua's first outing as a stopped American boxer turned influencer Jake Paul in Miami 10 days before the fatal crash, and his first competitive fight since a knockout defeat to International Boxing Federation IBF World Champion Daniel Dubois at Wembley Stadium in September 2024. A win for Joshua is expected to set up a long-awaited domestic showdown with fellow Briton Tyson Fury after the Gypsy King succeeded in his own warm-up assignment. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. The Independent National Electoral Commission urged eligible Nigerians to take advantage of the remaining days of the continuous voter registration, warning that the registration window will close on Sunday, July 26, 2026. The Nigeria Center for Disease Control and Prevention reported an increase in confirmed Lassa fever cases in epidemiological week 28 after a decline in week 27. A senior Tunisian civil protection official, Khalil Mechri, revealed yesterday that at least 900 fires broke out across the country over a 72-hour period as Tunisia grapples with an intense heat wave. United States President Donald Trump disclosed that the United States will launch an investigation into the European Union and threatened a fresh tariff over fines handed to some of American tech companies. In sports, British-Nigerian boxer Anthony Joshua will return to the ring in Jeddah, Saudi Arabia today against Albanian heavyweight Christian Prenga. It will be his first fight since a car crash in Nigeria last December that claimed the lives of two of his closest friends and team members, Shinogami and Lateef Ayodele. The bulletin was compiled and edited by Oyolorun Adegoke. Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893. Like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page. And listen live via our website on www.walesradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Ali. Thank you for listening. God bless you. Efile Emma Yukuro, Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan lẹ́wà. Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM. Kànga Àgbọ̀nmágbẹ̀. Efile Emma Yukuro, Wells Radio
89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ́wà. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. .3 FM, your preferred wholesome radio. Ẹ káàsán o, àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ̀ yín láti ìkànnì kànga àgbọ́nmàgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò ni ó tẹnu bodò lọ́jọ́ Àìkú. Àjọ INEC ni wọ́n ti rán àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà létí. Àjọ tó ń mójútó ìdènà mọ́ ìtànkálẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn inú àjọ NCDC ó ní wọ́n ti ṣe àkọsílẹ̀ òǹkà eléyìí tó gbẹnu sókè nínú àìsàn ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ lásà bí òǹkà àwọn tó gbẹ̀mímì bó ti ṣe wọ 229 níye. Orílẹ̀-èdè Tunisia ṣe àkọsílẹ̀ ìjàmbá iná èyí tó wọ 700 níye láàrin wákàtí 72 lákòókò ooru alágbára. Ààrẹ Trump ṣèlérí láti ṣe ìwádìí àjọ Yúróòpù lórí owó ìtanràn iléeṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ní àgbáyé, Anthony Joshua ti padà sínú ìdíje ẹ̀sẹ́ kíkàn lẹ́yìn ikú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ní báyìí, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí yan INEC ó ní wọ́n ti ń rọ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti lo àǹfààní ọjọ́ mélòó tó ṣẹ́kù nílẹ̀ fi ṣe ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò yún CVR kó tó di pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò tẹnu bodò lọ́la òde yìí ọjọ́ 26 oṣù keje ọdún 2026. Nínú àtẹ̀jáde lẹ́yìn tí àjọ ọ̀hún fi léde lójú òpó X wọn lónìí, àjọ elétò òdìbò náà rán àwọn olùdìbò létí wípé kí wọ́n parí gbogbo ìforúkọsílẹ̀ wọn bóyá lórí afẹ́fẹ́ ni o lójú òpó ìforúkọsílẹ̀ olùdìbò tàbí kí wọ́n kọjá lọ sí ọ́fíìsì àjọ náà fún ìforúkọsílẹ̀ àti ìrànlọ́wọ́. Àjọ INEC ẹ̀wẹ̀ wọ́n tún fọ̀rọ̀ léde nípa bí àwọn gbọ̀ngàn ìforúkọsílẹ̀ wọn yóò ṣe wà ní ṣíṣí sílẹ̀ lójoojúmọ́ tó fi mọ́ títí wọ ní òpin ọ̀sẹ̀ láti aago 9 òwúrọ̀ títí di aago 3 ọ̀sán kó tó di pé tò náà ó kásẹ̀ nílẹ̀. Àjọ tó mójútó ìdènà mọ́ ìtànkálẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí ìyẹn NCDC ó ní wọ́n ti fìròyìn léde lórí bí òǹkà àrùn ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ lásà bó ti ṣe ròkè sí nínú ọ̀sẹ̀ àyẹ̀wò àti àmójútó bí nǹkan ti ń lọ lórí ẹ̀ èyí tó jẹ́ ti ọ̀sẹ̀ 28 lẹ́yìn tí àkọsílẹ̀ ti ọ̀sẹ̀ 27 já wálẹ̀. Àjọ NCDC ni wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé òǹkà àìsàn ọ̀hún ròkè sí 703 pẹ̀lú òǹkà àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti dágbére láyé tó ti ń wọ 229 níye láàrin ọdún 2026. Nínú àtẹ̀jáde oníròyìn eléyìí tí wọ́n wá fi léde lánàá òde yìí, wọ́n ṣàfihàn bí àrùn ọ̀hún bó ti ṣe ń tàn ká láwọn ìpínlẹ̀ tọ́rọ̀ kàn bíi Ondo, Bauchi, ìpínlẹ̀ Edo, Kogi àti ìpínlẹ̀ Cross River. Nínú ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àrùn ọ̀hún pẹ̀lú àkójọpọ̀ àyẹ̀wò ọ̀sẹ̀ 28 nígbàtí àyẹ̀wò àti àmójútó ọ̀sẹ̀ 27 òun ní àkọsílẹ̀ ìpínlẹ̀ bíi ti ìpínlẹ̀ Ondo, Edo, Benue, Bauchi tó ti ìpínlẹ̀ Kogi. Wọ́n wá fi kún pé àwọn ènìyàn eléyìí tí ọjọ́ orí wọn wà láàrin ọdún 21 àti 30 ọdún ó ní àrùn ọ̀hún tètè ṣe ìpalára fún àti ọ̀rọ̀ nípa ipa rẹ̀ lára àwọn ọ̀dọ́. Àjọ NCDC wá bẹ̀bẹ̀ fún ìtẹ̀síwájú nínú àmójútó títètè kẹ́fín àrùn náà tó fi mọ́ ìtọ́jú ojú ẹsẹ̀ àti àwọn ìgbésẹ̀ mìíràn bíi ìlànà ìdènà mọ́ àrùn náà fún ààbò tó fi mọ́ ìpolongo àti àgbàwí láti bá mú àdínkù bá ìpínká ìsan ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ lásà ọ̀hún àti mímú àdínkù bá àwọn tó ń gbẹ̀mímì látàrí lílùgbàdì àrùn náà.
ilé ẹ̀kọ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ̀ Wells Radio wọ́n ṣètò ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde fún ìpele karùn-ún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wá kọ́ nípa ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nínú ìgbésẹ̀ èyí tó jẹ́ láti ṣètò ìkọ́ni tó ní í ṣe pẹ̀lú láti di ọ̀jìnì agbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti ìlépa ọjọ́ iwájú eléyìí tó múlẹ̀ rókòso fún ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde ọ̀hún ló wáyé ní iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Wells ní Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn lánàá òde yìí pẹ̀lú ètò fífúnni ní àmì ẹ̀yẹ lórí títayọ nínú ètò ẹ̀kọ́ kó wá wọn. Ní àkókò ayẹyẹ ọ̀hún ọ̀gá àgbà aláṣẹ ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ̀ Wells Radio ìyún ajínrere obìnrin Lillian Bademosi tí olùṣọ́ àgùntàn Chuks Uwanchukwu ṣojú wọn. Ó ní wọ́n rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́jáde náà láti mú òtítọ́ tó ń ti ṣíṣe bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó yanjú gẹ́gẹ́ bí àtọ́nà wọn. Bákan náà ọ̀gá àgbà alákòóso ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ̀ Wells Radio ẹni tí í ṣe ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀ Emmanuel Òjó òun náà sọ̀rọ̀ lórí bí èrèdí ilé ẹ̀kọ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọ̀hún bó ti ṣe ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀nà láti fi pèsè àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ilé ètò yanjú láàrin ogunlọ́gọ̀ tó kàn ń ṣiṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Akẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tó gba àmì ẹ̀yẹ lórí epo ṣe dáradára jùlọ Dòyìn Adébáyọ̀ òun náà ṣàfihàn ìdùnnú rẹ̀ nípa ilé ẹ̀kọ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ náà àti gbogbo ètò ìkọ́ni eléyìí tí ó rí gbà. Ètò ìgbaniwọlé fún sáà tuntun ti ilé ẹ̀kọ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Wells Radio Media Academy yóò bẹ̀rẹ̀ padà láti ọjọ́ 12 oṣù kẹjọ títí wọ ọjọ́ 18 oṣù kẹsàn-án ọdún 2026. Òṣìṣẹ́ àgbà aláàbò àwùjọ Tunisia ẹni tí í ṣe Khalil Mitri òun ló ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lánàá òde yìí wípé kó kéré tán ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná tó wọ 700 níye ló ti bú jáde láàrin wákàtí 72 nílùú Tunisia látàrí ooru alágbára. Mitri ó fìròyìn léde nípa bí ọkọ̀ ojú òfurufú àwọn panápaná Italian bó ti ṣe darapọ̀ mọ́ wọn nínú akitiyan tí ń lọ lọ́wọ́ láti ṣàkóso ìṣẹ̀lẹ̀ iná inú aginjù méjì. Ọ̀kan lára rẹ̀ ni wọ́n pé ó wáyé ní apá àríwá ìwọ̀ oòrùn ìlú Saket Sidi Yourself. Ẹ̀wẹ̀ ọ̀gágun aláàbò ìlú Save Edni Dektowi òun náà ó ti ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ àgbáyé. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹ rántí pé ìbújáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá iná ọ̀hún ló parapọ̀ mọ́ ooru alágbára ilé tó ń ròkè sí ní ẹkùn òjẹkùn lórílẹ̀‐èdè náà. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí wípé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yóò ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìwádìí lórí àjọ European Union àti ìdúnkokò owó òdíyelé tuntun lórí owó ìtanràn eléyìí tí wọ́n gbélé orí àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tó ń ṣe ohun tó rọ̀ mọ́ ohun èlò ìmọ̀ ẹ̀rọ tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wáyé lẹ́yìn tí àjọ European fún iléeṣẹ́ Google ní owó ìtanràn tó jẹ́ $410 mílíọ̀nù owó euro tó jẹ́ bílíọ̀nù kan owó ilẹ̀ òkèèrè dọ́là. Nínú ohun tó jáde lójú òpó Truth Social, ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ó sọ̀rọ̀ lórí bí àjọ EU bí wọ́n ṣe fi ohun ńlá san padà bí wọ́n ti ṣe iléeṣẹ́ Google pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà mìíràn. Ààrẹ Trump ó wá tọ́ka sí pé kí wọ́n tètè ṣe ìkápadà owó ìtanràn eléyìí tí wọ́n gbélé àwọn iléeṣẹ́ ọ̀hún lórí o, àti pé òun náà yóò gbé ìgbésẹ̀ ìwádìí eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ti ìṣòwò lórí àjọ EU nígbà tí òun yóò máa ṣe ìgbéròyẹ̀wò owó òdíyelé orí ọjà gọbọi lórí wọn. Ikọ̀ Houthi eléyìí tí Iran ń ṣàtìlẹ́yìn fún ni wọ́n ti pé àwọn làwọn lọ́wọ́ nínú ìkọlù àdó olóró inú afẹ́fẹ́ mísáìlì sí Saudi Arabia lẹ́yìn tí Riyadh ṣe ìkọlù sí àfojúsùn wọn tó ní í ṣe pẹ̀lú ikọ̀ náà. Àwọn aláṣẹ ìlú Saudi ni wọ́n ti fi ìtanilólobó pàjáwìrì léde ní àwọn agbègbè eléyìí tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kàn. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹ ó rántí pé àwọn ikọ̀ ọ̀hún wọ́n ti kọ́kọ́ ṣèlérí láti gbẹ̀san padà lẹ́yìn tí ìkọlù inú afẹ́fẹ́ Saudi Arabia tó ba àfojúsùn wọn tí í ṣe Houthi ní èbúté ìlú Yemeni tó wà ní Odida lẹ́bàá erékùṣù lánàá òde yìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló wáyé bí kò ṣe sí àkọsílẹ̀ ìròyìn ìkọlù orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tàbí Iran kankan fún alẹ́ àkọ́kọ́ nínú ọ̀sẹ̀ méjì. Nínú
ìròyìn eré ìdárayá ní àgbáyé abẹ̀sẹ̀kù bí òjò ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti Nàìjíríà Anthony Joshua òní yóò padà sínú gbọ̀ngàn ẹ̀sẹ́ kíkan rẹ̀ lónìí nílùú Jeddah ní Saudi Arabia níbi tí ó ti máa kojú abẹ̀sẹ̀kù bí òjò Albanian Christian Prenga ìjà tí ó jẹ́ àkọ́kọ́jà rẹ̀ láti ìgbà tó ti ní ìjàmbá ọkọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú oṣù kejìlá tó kọjá lọ yìí ìjàmbá ọkọ̀ eléyìí tí ó gbẹ̀mí àwọn ọ̀rẹ́ minú rẹ̀ méjì Sina Gami àti Lateef Ayọ̀délé gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ròyìn ti gbé ìdíje ọ̀hún ni ó wáyé ní gbọ̀ngàn Superdome nílùú Jeddah tí ó sì sàmì ìjáde àkọ́kọ́ Joshua láti ìgbà tó ti na Jake Paul nílùú Miami ní ọjọ́ mẹ́wàá ṣáájú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá alágbára náà tó tún jẹ́ ìfigagbága àkọ́kọ́ rẹ̀ nígbà náà lẹ́yìn tó ti fìdírẹmi sọ́wọ́ olúborí abẹ̀sẹ̀kù bí òjò nínú ìdíje ẹ̀sẹ́ kíkàn lágbàáyé iyún Daniel Dubois ní gbọ̀ngàn Wembley nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2024 jíjáwé olúborí Joshua ni wọ́n ń retí kó ṣínà ìjà eléyìí tí ọ̀pọ̀ ènìyàn ń dúró dè fún ìgbà pípẹ́ kojú akẹgbẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ abẹ̀sẹ̀kù bí òjò Tyson Fury. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí yan INEC ọ̀nà tí ń rọ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti lo àǹfààní iye ọjọ́ tó ṣẹ́kù ńlẹ̀ fi ṣe ètò ìforúkọsílẹ̀ olùdìbò pẹ̀lú ìkìlọ̀ wípé ìforúkọsílẹ̀ náà yóò tẹnu bodò lọ́la òde yìí ọjọ́ àìkú ọjọ́ 26 oṣù keje ọdún 2026. àjọ tó mójútó ìdènà mọ́ ìtànkálẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí ó ní wọ́n ti fìròyìn léde nípa òǹkà àìsàn ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ lásà èyí tí wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tó ń ròkè sí nínú àkọsílẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àyẹ̀wò ọ̀sẹ̀ 28 àti àbójútó àrùn lẹ́yìn tí òǹkà ọ̀hún já wálẹ̀ nínú ti àkọsílẹ̀ àyẹ̀wò ọ̀sẹ̀ 27. òṣìṣẹ́ àgbà aláàbò àwùjọ ló Tunisia Kalimetri ló fọ̀rọ̀ léde lánàá òde yìí nípa ìjàmbá iná eléyìí tó wọ 700 níye tó bú jáde lórílẹ̀‐èdè náà láàrin wákàtí 72 bí Tunisia ṣe ń kojú ooru alágbára. ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ nípa wípé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yóò ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìwádìí lórí àjọ European Union àti ìdúnkookò owó òdíyelé orí ọjà tuntun lórí owó òtanràn eléyìí tí wọ́n fún àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tó ń rí sí ìmọ̀ ẹ̀rọ tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. nínú ìròyìn eré ìdárayá abẹ̀sẹ̀kù bí òjò ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti Nàìjíríà Anthony Joshua ni wọ́n pé yóò padà sínú ìdíje ẹ̀sẹ́ kíkan rẹ̀ lónìí ní Jeddah ìlú Saudi Arabia níbi tí yóò ti mọ kojú abẹ̀sẹ̀kù bí òjò Albanian Christian Prenga ìjà àkọ́kọ́ rẹ̀ láti ìgbà tó ti níjàmbá ọkọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú oṣù kejìlá tó lọ èyí tó gbẹ̀mí àwọn ọ̀rẹ́ minú rẹ̀ méjì Sina Gami àti Lateef Ayọ̀délé. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní àkójọpọ̀ àtúntò àti kíka ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Oyè Ọlọ́run Adégòkè ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com fún àwọn ìròyìn eléyìí tí ó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀ ẹ kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú ìkàlẹ̀.